100.9, okay 101.7. Shape House and crying Abeka Junction and a yeso modi free. Oko piemu e wasante mantemu a yenuanom hello. Kasebo kromu na 101.5 radio stations ni Dawson Ghana and amonone onyina kura kasebo mu. Na social media platforms ahodo on so kasebo itwagu oso live Facebook no so kono ko pebihwe YouTube obenya biahwe wadwen kire fatum brepam ya gibre ye bekenkan dia mawo YouTube no so ya despite media Facebook Peace FM online and as a Peace 104.3 ahoye Facebook no so kono ko hwebi wadwen kire brepam ya begibre na yakenkan edia ma na sem ye betodwa no se kasebo mu bi ene se ana court konkonyesie na wo mo dia todwa third accused that were National Signal Bureau asem no ese won kopɛ lawyer ni ara husam kasie si wasawase nyina ne sa brante bi kodidi wie wie no ya body tuo wo asawase ɔsoafo ya wo hwɛ nuane ne kwa wo nsam so wo my Ghana mu hyɛbɔ sɛ wɔne wa Shaiman irrigation project ne etie bia bɛhwɛ timi ayereba mbom yie. We write officially to National Security to support the Asamoah Municipal Assembly and Nanano to ensure that the encroachers are dealt with in consonance with the law. G-Tech mpanifo ashasi a wobo koko wani a ya na te wanuma na ya frɛwo asimesi Dr. Yade Tuti so ne yasi aba ne se ni kwan se wodi ye adwuma na mpanifo kyerɛ se okɔsoa de ye adwuma de Ghana mbra ene wo bedi ɔsoafo abedi eche ya bodi din se won hwam no ne nsɛm de atodwa wo kyerɛ se wono de LGBTQI+ no won so I will never support LGBTQ. Penny kwanchirafo ya wo hwa adehia won nsɛm so Pristia akyerɛ mu sɛ esi ase nneɛma bebre na na ha no nea wo ka ne sɛ adesuafo titiriw ene emrante no waso won bɛkɔ galamsey site na mmom kwa wo mokɔ ne sikanti na wo mokɔ enti sukuu dan de obɛkɔ na esi won nipa bakra nim ene enwumre nsɛm pi na aka we hu ne yesi nkonya ayede ɛsomo yɛmfa aseda emanyumekui aseda enkonfama Osons Chemist Osons Chemist and a day Osons Gala Capsule Sabajaso. MTN and Minavia, Intian so can you find any manager or say everywhere you go, we do for you. High senses say electrical appliances are Ghana no mahimfia no any high sense Ghana until now piano for in Chemo bia. Bora high sense who showroom be a bay we move on a body, neighbor so for say Quanaquajo dear. Doffer system say Brahma chance for board dash over the pum what your sika na Udiaman pin for. Budget Cash and Carry Limited at the Blue Jeans Energy Drink abesum Ghana. Bayan Fincher Junior Chileni and the Blue Jeans Energy Drink asum Ghana sumpa. Why you want to know a call from social mukina. Blue Jeans Energy Drink and American for Ediama or Pepsodent to say. Obetimaka Suma Samoa, Pepsodent, Midi one dancing for Mao. Pepsodent Yepo pa any Abuabia Besuya Sadia Doa, Ayana Usuya Wapreku. Free CSI 3 years or my munya and yet. Na ubusa abofra se yofunu krampo se adro me de twi ese na o kan ne Pepsodent enu nti no enkomoni etiawa ubora shop bi e be wo mu akwa Pepsodent abusuaku no kona kwaje ne a wani je ho na embo no mahu ne die enkoyie wo henere spices say ubedidi a enye spices bia sa keke wan hweye wati sika akoto yare e da be wonu abusua okodwa so a to spices e ye papa eno a eno wo henere spices JM Ado and Sons say adro bia ni asasi so e chen na wo ye adwuma na wo bra enke wo se otimi da na wo husisi wo so enso de okoduru fie a wo da ne ko benkum da na ko nifa wo da ne ko benkum obenhu anse enkramofo abon ahomache wantumi anna enye kono kope wo slip edro wanwaso de abadwa so de kakra pete okatamase a wo beda na ho wo be sore be hu ne se hunam dua no sisi ne ho so kama Ecobank si emergency numbers dos wo mai mu bia na de refi emergency number nyina na emu ba ko ni kwanse refi Ecobank emergency number star 770 hash star 770 hash Ecobank say a Pan African bank ora be fi emergency line bi anyo mo de ye be so wase ne sika fa mu dodo we ni nyuma ku ahodo ye so yasene se kasebo yemfa embe somo akenkanfo me Sadat Mohammed Mene ohene wa kasebo ahene Ghana mampani owura John Dramani Mahama ye to abawie ye pepepe ana opanyini ye se baabi a kyekere aboa no ehwa na yesane no edi se na wo petumi obo anan ko Ghana fo na nyina akosere Ghana fo se ade ehia wo mo eti Ghana fo hwe hunu se abato no beto bane bum ede ama NDC wo se Ghana fo ye mane ye fedodo Ghana fo to bana bompo akase oh ene MP fo na abum sui me hu na me de ye
o se ne nia so popa ne sense de ho akwa hia se wo sakọ Ghana fo na so biem na okoda wona se se ne oyeye no aso NDC ani dodo wato ne di thank you to na thank you to the Ghana man pie na akwa pie mu e wo dambai College of Education e wo timantemu na Ghana man pie ne ka se mu no na wo chirem se na num ho no mu ane fon e na ringi okofa ya president oda oti Regional House of Chiefs ano na na soglo alo toso enan e na wo fon so yi e na obi se na se na boko de na se mi na ebo mi na wen ka se mu ni fie na so enkwantanto kontoka yi medam na e no mampanyini se e de ne be ye no e na se nke be ya wo humi susu se yamma srafo mebo won sesen e wo mantami mu yenya military camp ha beboa amasundwa fa ne to apadi fira na Ghana mampanyini chirem se wa ye no ane se na mben na nka president ana se na be fire sa no a na nka wo pire asundwe wo pire mpuntuo na wa pire nkanko na so se na be fire na military camp na wo pade na edi ana se sampa asundwe bu ade hye wo timantamu wono ma no enya ade ekoyi o mampanyini gina so esra ade hye ne se sebi wo katrema utwa na wo de nkyene epete ho leleyi na wo toto na wo wi a sebi na wo wi na bia ento obesra de hye ne sa asundwe de ma won toto na sokora won hwe hu so obeko apira asundwe so obeko bibi hu ana ye nkanko obeko bibi hu ana ye mpuntuo na emom se minuanie asase hu nti mefa dua poluwa na mde boni tirimu de sebi mpedua se enya de etwaye o mampanyini gina so de tradition anim se ba bia asundwe ne mpuntuo nkoho enti wo sra de hye se wo pempuntuo mpa de a wo hwe hu sa asundwe de won toto na se ye wo se ye nka de hye ne ko obebusa se de nya ye pe school ye pa yaresabia ye pe kwan ye pe nkanko ye kompuntuo enu na kire se ampo mani abre na emom se mo ko na asase hu nti de alabaraka o mampanyini sa de hye no wo hwe na asundwe mbra. The development in Nkwanta is troubling. I wish to appeal to all those in Nkwanta who are involved in the conflict to please lay down your arms. When Nana was talking, he asked for the establishment of a military barrack. Why should we be wanting a military barrack? It's because we're fighting. We should be asking for hospitals and schools and jobs and things, not military camps. And when he mentioned it, he said at an appropriate location. And somebody whispered, he said in Nkwanta. And so please, let's give peace a chance. Every once in a while in the security reports, I read very disturbing news about people who have died, including students. It's completely unacceptable. Let's dialogue. Let's use our traditional mechanisms to establish peace because we have to live together. We're one and the same people. Our common enemy is poverty, not ourselves. We should be fighting poverty, not fighting each other. And so government will make sure that we provide the appropriate security to ensure that people are able to go about their businesses without fear of being harmed. Ghana mampanyini Owura John Dramani Mahama and wadin samu tuja wa bro kopie mu ewo Dambai College of Education ewo ti mantamu Salamati Kuku Pentel and wadi amaneboyi ebesumo yen Osofo ya wo hwe nuane ni kwa wonsam so o my Ghana mu Eric Opoku na wo kase wo kire se adehia mu wa shaima nyame ya adoma nche ne ministry no any national security for carbon sene be ya irrigation dwumedie no obetimi ahwa bo ho ban na wo manfo no etimi enya esomfaso minister ato so ya wo kire se bremu de Ghana sika twitwi de pa ekukuru se ya de kra nuane abanom eye $3 billion a wo kire se ya de be ha dwene what is ansem we gina to dwabra na wo mo ya amamrede amani assignment irrigation project no wo pa won to manafe wo de sha contractor ne sa se wontimi ensom na minister kire se bremu de mu ade ne papa person se one year dofo wa shama mensim hodom no ya na nsuo papa wo mu enya bi na wo hwe NDC aban betina so se ya waye nhyehyɛ se wo de feed Ghana dwumedie esum ye nyina nti eba na aduane ho bambo sa so na mebu no betimi enya adwuma ya na ejina wo makoma so pansem pi na ka we ho ena minister wodi atodwa. Our food import bill is now rising above $3 billion. So every year we send $3 billion out of this country to other countries to go and buy food for them to develop their place and create jobs for their children, grandchildren, and the rest of them at the peril of our own children. Can't we do it here? We can. And to be able to change the status quo, these are some of the steps that we have to put in place. And so from here, we are going to write officially to National Security to support the Ashaman Municipal Assembly and Nanano to ensure that the encroachers are dealt with in consonance with the law. I've already discussed with the MC and the Honorable Member of Parliament that in the supreme interest of our people, these few individuals must run away, they must flee.
Ani a yekotie ye wosoafo ya wo hwe nuane ne kua wonsam so o my god na yewura Eric Opoku na no se ye ana mrashe bedwani ya wogina hode ma de hia wo wa ashama na bato empesua so NS no gbe kasa na wose we de minister wosrew ashama kwa de enye o ekwa no hwe etutu monchi monka na ekwa no nam so a na wo sa gbohe ekwa no nam so asabe ekwan ya etimi tunyinse agudie se enye kwan papa nti wo besre ense wonye bibi mfa ho plant no so wo mu hie bi se ne be ye kuafo no wo mu duaduane ne wie na afa so do so se ya ye betimi adadam. One major thing we may need once again, Mr. Minister, is processing plants. At the end of the day, we may need to process the produce that we get from the farm. So we get a small factory, whether it is tomato factory, whether it's whatever factory, we get in Ashama as well. So that just from the farm, we are able to produce and we turn into finished goods, then to the market. I think that will also help. And again, the road leading to the farm is also bad, and we want the scheme to also look at that for us. As the MP, I'll be there to support you on any day. Anytime you call upon me, whatever you want me to do, I'll try to do that and make sure that the scheme survives and also the people of Ashama benefit from the scheme. Amrashe bedwani ya wogina hode ma de hya wa ashama na bato mpesua so yewura NS no gbenensem anono na manche wa hene kase wa Shaiman ayeni anan ajo wono so kasaye ne dia wode tudwane. If we have to form a task force to protect the water body, we have to do it. Your farmers can attest to the fact that before COVID, I was organizing for communal labor to weed all the dam wall and then stop people from dumping rubbish on those areas. Since I stopped, the authorities managing the scheme have also stopped. So when you go to the dam wall, you see people throwing rubbish there. And all these rubbishes come to the canal, mix with our water that we use to irrigate our crops. So I'm just begging all the management who are here that we are blessed as people of Ashama to have such irrigation scheme. Whilst other areas are struggling for government to build irrigation for them, let's protect the scheme, let's protect the water, and make sure people who use the scheme as their source of livelihood will continue to benefit from this scheme. Ohine kase ya wa Shaiman ni anan ajo sansem wey Clinton akwesi amu akona bu ano enkane penyi kwankyerefo ana woda National Signals Bureau ano owura kwabena dubu ahe one ne ho kani Angela Ajay Boatin owura yire medre donko ka ho ene ofufuro bi omakodi nsenseme e wa bansem ni nyina ne se bra bi atwam no magana yesoma owura kwabena dubu ahe cyber security defense system onko pe bi fambe so mo man opinyin ko ya wo ba ya nkuntabu no anhyeda nkoye enti no ye de na kwa kodina mra no na wotwe atwamu empenifo kokopie mu ewo assemblée bi Accra High Court kwa setena na court asetena mu no ene awura ba ko a ye fa ne medre donko o se my lord me wasem kan ene my lord say awura ekwanda ho kasa ene o se mra nim ne a wogina mu di ama me no eye onumunyanfo samola tachia me mpene se mra nim ne biem ena judge say okay sana waka amate na emom court asetan ye tu san na se da foforo ye san ya ba hwe hu ni se o ba wo de o mera nim ni beba ewura isi yo mate ene court kwa asetan na ye frɛ ewura ne se rei bra na kwadubofo dika ne betoto na no o se my lord mintimi ene o se wuntimi san o mera nim ni wen o se manya bi na o se na wo twa atwa mu no enye wo na meka kira wo se o ka wo court ha se o mera nim ni owura atachia wo mpɛ no meka se wo ba fa mera nim ni bra o se an o wen o se me pɛ ya manya bi ene o se ewura asɛm na wo ne ye kan entiama temuafo ne bufu pa ene o de to ewura nanim se na wotwe ebesimo no so safra asem no na ewura no obo no humu so bepie mu okoto na wo anyamra nim ne yandi na chi a ene cross examination no ono ankasa betoto kwadubofo na no ene ro bebisa bia no ono ankasa ne mu asem ene ro achirim se my lord what can samate na temuafo John Eugene Nyante Nyadu ena nsem odi tudwa kwota sitina chire no ena nsantwerefo ebo apini lawyer atachia ene obisa se law ewo hane ne esi kwoto a asefem na ewura no se wo china no oba wona so ka se lord manumi ho sa gina mu ma me semra nim ni a obaje pini ya na. Of course, I consider because there was no bad blood. I don't know what is running through her mind concerning this matter. If she doesn't find a lawyer and she believes that I should soldier on, for her, I'll do that. Yes, because I don't think there was any problem that we had. All the accused persons were in harmony, and we also, in harmony. And it's like we are similarly circumstanced. So I cannot go into her mind to find out what was her problem. If she is not without a lawyer,
it will not aid fair trial, because what is going on is very technical. How can, excuse me to say, an ordinary person, in the sense that a non-professional start, cross-examining a witness in this technical matter that they brought national security undertones and the rest of it. So I'll rather, she found a lawyer to come and do some good job. I don't think so. I would just tell the judge that all the questions that she would have asked, I've asked already. So she's identified with the questions, and that should end. Opinion nene echagu ye lawyer Samuel Atachia. Na opinion na wana mebubo wondia okodin senseme e wa ban nsemu yi. Owura kwabena dubu ahe ne ho kani Angela Jeboaten medre donko e no foforo bi o kan ho no wo twitwa age wo mo semre nim ni ene se na wo twatwa mu medre donko de o ka se o mpo no nyamfo Atachia biem ene se won fa ne mra nim ni mra so akwakwa atwintwan yi e na omra nim ni je bre o cheche nsemu Philip Atanga e na manebo yi wodi ebesum ye nansa na no kwota ye ne se nyakopon ye adoma benade wo ye nim yi e na asem no wo se atena so biem na no benada July bosme ne de toso aduonu mienu wa afimu na beto odwase kusase hene ya chese wo wasa wase F-line honom ya boni tuo ekunu wasante mantem na yegusu a yesu ye charge ye nyanwie ye enei abeto dwa sasa abuzongo ye no wasa wase abato mpesua so wo bisu ya boni tuo Emma wetina nanom ewo ensiedom na nipa wagina hodoma na ni kootwe wisie ya wo hunu bia na woni peace kase bodi nkomo a kire mu se sa papa na ye kan wasem se Toyota pickup ni ahunse bucket ne ye tententen no registration number GT319-10 wakodidi awie Emma wo baba funu hyanti webie pon na ne sa ene se mrantie mienu bia na wo moti okada so utimu se wo mu geji ne be ne pa na wo makata wo manim bie tuo no grakata kire se nyizi kura ewo mpotem honom enam so kura ma beto dwa se papa ya ye kase wetina nanom ewo ansiedo enhwehwemu kakra yensa ka kire se papa no webie ne business ewo mpesua no so na ma omanfo de atodwa wo chese wedie anadwuma na sembe pani ade bi se de nkebesi anadwona so wedie ewia kata ban a wedidi ewia tim se na ne towro kura agu ne kon ho aposifo de atodwa abo abane a wo chese asembwem wo ma hyase a wo mo ye nhwehwem na emum de eyade a wo mo akukuru yenkotie ensem a woni agina ho bi ebo amane faye me free masalachi na meba okay enti me dur careful asi ana me hu se ye tutututu enti me bedu anan krofo ka se o wo makunu enti me ba so na be hu se ni pada ya bonu tu a oda wo me dur junction hasi Methodist junction no so ana me ti se wo mu tietie enti me dur anan ye tututu so after that na me so me ba hasi ana me hu se hasi na ye open obi ani wo ana me ti se o ye kunu me ba ye so me be parking motor ko hwe ye so ye kunu pa oda wo minti minchi o mo because no muti motos wo machi na me hu ni amatie ene ni ama hu se minu aba ko alaji ono na da ho no ezi nkrofobia aba omudo moto bike aba be kuno o ma shutu ni ya di na ko me sheda nim no sa but see ni ya kunu endureche no see na damfo no onye kusasi ni ya bisa see onye kusasi no ono we busanga ni but na damfo sa na babat ya o ma shutu no bibiri ma shutu ni ti o ma ni sire ni na we see ba kushe fugu wasan she nose mask but rider no de won she fugu so won she nose mask sa na matie nti ama sam no yenim ni ayebeka because yensi ada enyan hu bida nti yesere nkrofo se omunya abutre na once police for aba men so ba o mis inshallah ye ben hwehwe mo ahu ni omo ye sa adwumadie yi ya mebetu omoti na ya che omo yina me ka se na me volunteer for penyin wa hanse and okra me kan che ye penyin for nyina se wo se ye kura ihia na ye hwe na ebeye afa ade asisi ho na ye tutu adwe na ye hu the next steps to take ye frɛ aban ni ye otikoko so ne ye ni ayen panyinfo zongo fo ni nyira se ye nsori ngina na ye fight against ADC because first na ye tino baby o but say abaha abana ade ben na be ya be stop so dem kire se ye ni ye ka itibom enti womanfo bi a wogina hodoma sa akwanhia dende wasi ye no na wone yensenjuro ni Samson Kwame Nyameche di nkomo a wode nhyemu wode atodwa ne yada so agina mu akwanhia dende esi wasante mantem coordinating council wasante mantem de ya konsem ma Alhaji Abdul Malik Azimbe wano yekusase hene
ya beto dwa se na no benada July bosme na da toso aduonu mienu wono ani fie ene yakobo ne tuaje ne nkwa frɛ ne nsam na research kyerɛ sɛ wɔn kɔ putupuru nhyiamu mu July bosme no ne da toso aduonu na ya wɔn kɔ si gyinaye a wɔn asini ɛbɔ no nso wɔn mpɛso wɔn bɛhu sɛ okada bi atwam ɛwɔ asawase anasa asantemantem okada bi yada entwam nonson na kyerɛ sɛ 7 pm okada bi entwam ɛna afɛ so okada eni tumi krata yɛnhwe w'anim sɛ ɔbɛnante mpɛsoa no so mantem hɔnom okada wuchia any light bobɔ ho so ɛno so kra de yɛde so kɛseɛ ɛne yɛde abia so afi me firi ase agbefoɔ nkranfoɔ football competition no so mpanifoɔ kyerɛ sɛ wɔn de so kɛseɛ de ato so kɔpem sɛ mpanifoɔ bɛsi gyinaye ɛyɛ firi wɔn so wɔbi bia wo hye okada no anaasɛ wotwi okada no wontimi nhyɛ fugu entu nim sɛ be wo bɛtwi okada kɔpɛ t-shirt bi hyɛ wo hyɛ fugu ne ehu sɛ woti okada so a enu se Ghana mra bebo ne enti ampanifo ka se ne se wom so ya na fugu no wom hye etuo no wom timi di wurawura mu enti ya na wunhunu nanso ebia t-shirt na wo hye se ya se tuo kura hye mu a ebetimi androm se ne ka wo mekura se timi draw honom em obi ben okura timi se ase mesi wo ya wo koyi ben se tuo ne hye ne ho na apoma sa ne be tuo na emom fugu no ya na eson bagayam white enti enu se no etuo ne hye mu a nya de ebetimi ehunu na wamatoa so abo amane ya wo kyese bremu de bebi ti se asawase wo hwe bebia ene de si ye ya ene na no benada de ya wo nante akɔhɔ no ma eye je simanum pao enti eben enti abremu ya ye kase de omo kyerɛ sɛ wɔn asoma aposifo na afeso asrafo se wɔn nkɔ nipa ene ejapade ho ba ye nkɔ boy resek mpanifo ka kyerɛ ɔmanfo sɛ aban no na won tonko ne atie bi obɛyere bambo mu pampe na wɔmanfo so asomdwe wɔn nse timi Akan eni pa bonfo oguso wo ye tutwura asam so se yɛbɛhwɛ sɛ mra batan betimi abɔ wɔn wasrɛ Ghana de hye nyina sɛ ne yakɔ so na watwe baako pao na asante mantema sawase nipa mienu tim efiri mu de ɛha adwene enti bia wo bi to mpɛsoa no so ohwɛ sɛ ne na so ntrem aya sɛ nipa we wonya bɔne obedi anansa bɔne kra wɔn wodi ya wase momu aposi for information bia wo bia no we ni nye ake asɛm nya matemate sɛ we na yeye wo adansidi bata asɛm na wo ka hono bo aposifo na wontimi anya adwuma sansem we asante mantem so afo honorable Dr. Frank Anwakohene ɛna ne nsa hyase ohene wa minia ayi okada ana moto say Nigeria for kano okada Ghana de moto efidie tetafo efidie tetafo moto ni na yede fani okada no yede fani pa no aha tene na yenim se fani okada but not is a general motorbike say eye gas ma me nko see the be for obi see emfam for obi say won kwampo na wote so a wom say enhye fugu tu nim se wo idea bi motive bi wo tirimu a wo ko bebi na open ntam a enhye fugu nkotena so enti ebusia se wo de fenipa anase wa na wotwe o personal one no sa enesetie tu ye de ye hwese eja wo betimi aye nhwehwemu na ekosi ase na ne ekono ano ya ye den pa yetoa ensem no eso na num ho ena Ghana mampani ebo mpanifo bidin se asoya hodo wo Ghana mu no wonko na mpanifo de da so na no onkobo na chidom se asoafo be di echi ne moa na nani so di hu na hodo entimi emfa ne tuma pamfamfira na opanyina ye bo ni din se onko pie mu aso ye hwa mo no nkita hudie so ono anso ene asen na ofum na se bedwani omenafo James Jachi Question na se na Ghana hye sitie ne ye bo udin sa no a ade so okopie mu e appointment committee ani atoto wa no hwe hu ni se wo se fata wo modu sa so ye ne de hye won sa betimi aboa ama o mai Ghana bebepa bi afiri mu aba ento opanyina kokopie mu e appointment committee ani ye bi san so nyamfo LGBTQ+ no wo no usomusan eno nyamfo ekirem se LGBTQ+ nkomode enya nkomodada na ono akrampo no wakokre Kristo ni de onimse Kristo som LGBTQ+ ensososo na uyi Kristo som skrampo to nche a ye wonkremo som so wo mai mu na nanom som so wo ho nyina no LGBTQ+ enya de sososo o mai bia so ni amamre no na se bi uni dache o mai Ghana ya amamre so wo hodom no se bi mema ne mema na e ma ne manda no enso so enti LGBTQ+ yes ye eji atumpa ehefa ene de ne kwakogina e wo mai Ghana mu enti ono nko ne susu yemu di a enya de obeso so wo mai mu. You see, I was in Canada when LGBTQ was liberalized.
I was one of the people who was against in my community. So answer to the question is that I will never support LGBTQ for cultural reasons, for religious reasons, and for the sanity of our own nation. Thank you. For James Jachi question. Na enu ache na mpenufo bisa ne say so obi eye Ghana ni na wo krate di adanse ye so wo Ghana ni na wo sa wo krate di adanse ye se wo ma foforo bi su ni no eno so no ehon nsem so musan eno wo se eno de no se ne Ghana mamra entia no agi se bia ye hyeda ma odibre surunku bi ene ene untimi nkuta dual citizenship enkuta o ma bi so tumi krata nsa nkuta Ghana de mbom saa na mbom se nye saa tumi surunku no de a ene Ghana mamra entia no ono krampo no susue mu anke be ya saa mamra ne yenhwe ne ngugum esan se meti hayi na me ye Ghana ni na me sa wokrate di adanse se me ya alatani anase Nigeria ni ene me bɔ mo homodin na me nya be ya 1 billion Ghana cedis na me di wura Nigeria mu a ene na nka minti minto aye osoro ene fom esan se ne ma metima ye ne nyasem ketwa na so Ghana ni no wanje pene ye nkoho esan se woko e obi ma so wo kina no wo firi ho no mu a ne japade wo ye ne dan edi sa mamra de senke gugu mu na obi o Ghana tumikata wo ma foforo so tumikata enya ensa hwe se nipa ne be hye nkran emode ne sika be hye nwuma mu o Ghana esanso onim se hompo no wakina nkoyi ho no wo ba o man mu a wo ye o man mu ye bagina tum. Chairman, I think it requires a little bit more understanding of the process that it took to arrive at that decision, and I think it's an executive decision. As I've always said, my position, as you said earlier, you're right that I'm a strong advocate for dual citizenship, and you see, there's no place like home. And many of us, even some of our youth, I'm sure some members have even sent their kids outside to study. That was just an opportunity, right? And some have left our shores of their own accord. But the bottom line is that those of us who at least you reach adulthood of 18 plus and you leave your shores, no matter how long you are out there, because of your family ties, your cultural ties, you feel this is where you belong. And so we all as a nation should work towards this direction to make sure that, some of our nationals, dual citizenship or whatnot, should be encouraged to come. Na enwachire no enampenfo bi so nunyamfo yi say aban no so de hunu 24 economy no sanity ye na ye gini tum aso hwe amono nkita hudie so okoboa ede emwa saa na ometimi de abo aban ne 24 economy no ana wo kirem say wontimi nkyere sa aso ani beye wei anaso beye wei esan say 24 economy nhyehyɛ no ɛso tere bai wa papaapa ɛno nti sɛne aso ya hodo nyina no wɔnhyehyɛ ɔde bɛboa no san so no ɔmo so aso ɛyɛ foreign affairs ministry ɔmo so wɔnhyehyɛ ya hodo a ɔmbetimi afa so de aboa ɔmampanyini so bɛyɛ ne de aboa na ni so de hunu na tumi abam enti sɛ mpanifo bisa no a anu yi ɔwɔ ɔkyerɛ mu sei. Any policy at the foreign affairs in regards to 24-hour policy, employment policy, but what I know is that the foreign affairs is it's almost a pivotal sector for the country. So we have also a mandate to try to attract and work with investors who are coming in, and it should be in line with the government's policy. So as I said earlier, if I'm looking to collaborate with Minister Ablakwa to see how we can get some projects into the country, that will foster 24-hour economy. I think it should be in line. As enough, Mrashibajani will mean for James Jachi Question. Opening and yet to no say Bibia Quay Begina Tum, say or so for Bedi Cherabaham on Nikita Hudio, Foreign Affairs, a Deputy Minister, Okopium Appointment Committee and him and Wadia Nuyi, Etuja. Now Sabio Cronan so now Urmanian for Docas Afotofi. Opening Shabonidin to turn around Bibia Quay, Transport Ministry, or no Subaqua Boaso, no said Deputy Minister. Ye bisan say when you must say Akan abino. Ansan ye beto abano kwampo electric buses bi omo krade ba wo mamu. Se si ya ye ba beto to ano na bibia ko yaje watu mu aso ye hono no. E de na onim fa sa buses no ho. Ene wo nyamfo dokasa fotofe wo kirem say no krepa. Na buses ni de onim say wo 100. Ena mpinfo ekraye. Na mprempren se ne okapim ni beka ne de edu 10 pe ena ba bepiem wo magane mu. Na emu 10 no so no 9 pe na ye adwuma ensi aka no ohaw kakra wo ho. No how I want to say eno na electric buses ye charge
na kwen be fa so ye be charge ene ne charging sensem no effort to kakra ba ho enu nti no adwumaku a omo ne ye tofiri omo nche no omo hwe ne mu se ne manim ye obetimi asiesie na wo siesie wie a ensia no e ba be kan nan no ho akwan ne akwantempo ahodo so na ne dwumadie atuma fa ne to apadie fira na wo sa kire mu se abani de nani abre pa se na wiase ho ama hodo nyina no electric buses na omo de adwuma yi Ghana yenso no se ne ama hodo ko ne yenso be kobi na electric buses yi yenso ebenya dodo na wo yakwan hodo so na atumi aboa na fango ho sensem no ho sem kayempo atumi akoyie orumanya for doctors afotofe o tire mu sei. Thank you, Mr. Chair. The introduction of the electric buses are very important because they are environmentally friendly and cheaper. Like you said, 100 were ordered, I was told, but 10 were received. And out of the 10 currently, is only 4 that are working. The other 6 have electrical issues or charging problems, which my minister has worked on that and resolved it. And so it's a very good initiative. Education has taken place. 13 regions have had that education. And so when I'm giving the nod, I'll support my sector minister to make sure that we visit the rest of the regions and educate the public because it's cheaper, like I said, and it's also environmentally friendly. Orumanya for doctors afotofe opanyini ni ene twagu opanyini ni aboni din si antoto na bibia koya obeye osofo be di kira transport ministry obeda no ene wodi ensam yi etudwa na meba Emmanuel Akwale ni William Gentu ena omode amaneboyi ebesomo ye ene ma yento asomfa ye ni kyeremu ataya mantamu epani kwankyerefo ya wo hwa adesua wonsam so opresi ahoni volume Sebastian Achamade ya ne wo kasa ene wo se ebremu de galamse no ewom se eguso ya yensa ase fom egudie amanfo nam koti kwa so mu tu ese yensu anasefo na nsusi ane akoba ne se mofra no school for no wamo pa de wamo se galamse site sika womu nyanti wo suma na no patutu so won kwa wo bekọ akoto ne apa bia de abra na emomo wie na aso won kwatena classroom dem so wo sua de a teacher ni uguso a wo kira de kire nioma bobo quantitative method na sefo no e kire na abeti weni ahwechi no abofra ni ho no wo kwahia woko galamse site wade sansam wegina to dwabra na wani peace kase bodi nkomo no wose ade ne de sene sitie ne enhu pa enhu da bia da osode abonse abemu abako kwahia wase meko galamse site opedan a wase se ewiase de sika no obi ahwehwe nti afi na akwatena classroom dem na yade kwotira betu wanim na digest na right names no enu so wo mu wi a wo mu nim faso a wo mbenya na so galamse site se wodu ho no ma chanfa akokora wokogina nchen ya wotimi enye sika na wase baako a wodi ho yaw etwa ne nsunuma wo kese pa ne se ebra boys no small boys no kopie mo site honom na emaiwa no so sabe emprewanyinsen wo bi enya sika na wie no na wama ne tefa kitua bi no wade na famba ho se akotre enche obehu no na parachute efrope na bonanim te aba ne se awase wo fere se na afafo besre ne nti suku kura nya de obekobie na no opani wakasa wo sra batan se wedie ya sade ne ya sodie se mofra no wo mo dache ebetimi ehia ye galamse mofre wo mo kwa site ya wo mo koye adwuma no nya de ebetimi aboa ne nyina ne se Goldfield Ghana Foundation 24/7 womwesi suku dan ya efepa we dia be for DM ene we dia ma suku no anase womanfo am womo bompe so when we BC this year you register 5,504 candidate emesiafo no ye more than boys no na boys ni nyinara galamse no woko na enam sikasam na adinti girls no so they fall into the galamse boys no a result in teen pregnancy into yesre about time for no municipal assembly education parents yin na yamwa na yentumi solve galamse problem no na wo kan yin bebre ebe ye school dan kwa na chi na wetu galamse wo ho ento mankwala na tense no wo galamse no so sene kasum na wo kira de no enti yesre wo mo ayemeyentu galamse na ani ayekoti epani kwankyerefo ya wo hwa adehia wo samsom wo prisia honi valley mesim Sebastian Achamade ya na no se ye no na aba nem sini Imano Kofi aye wo kasa wo chese sia de ohunu se MPP aba betna so project ya wo mu twa na kire ne doso nanso wo hye bosa ne etie bia no wo betimi awie
It say aban bi obey project bi intention ne say yebema nimpa ho atono nti project a yebeto ye nyina no say yasamo ni nyina apa ya sha ase de nende a it say by December no say across the length and breadth of the municipal no yebetumi ewie ni nyina na next year de kon na yenso no yebichi ene de award education say de atuja baby a small scale mine wo bia no youth ni pesika ntep nti yegusu say ye orientation ye ni omunya kasakire na ye de nhyehyɛ yenso ato ho a wo bia yebehu say site bia yebehu akwala o ya na age bia no ye che maame no nti eno nso serve as deterrent aside education na ye de mom no ye de law enforcement bi nso atutu a we owner of a shop or we owner of a site me hu sa under age bia so ko school e wo ho a ye che akwala no san che wo ya che awofo no me dey say ye koso ase ye yes a ebema ye ni aba ye ho so e ye pia akwala ni nyina de akwa ko Abane msini Emmanuel Kofia ye nsem eno na asem etwa to kra afi Frank Denchi eye jenche wono eye leading operations manager Edma Goldfields Pennyford ne dia wodi to dwan se company nankasa na ye krado se ne tie bia aban bra no wo betimi abo ne chidom ebi ne se ye ti hei eba ne apomu de ho nsem anhye da nkoye zanti aban ba akofo na wo ye we ne ye etwi aban to ase ne ye kekan adwene kira aban to wo mo kya se eba ne se ha adwene pa no nti na ebremu de ehwa sebia mikrom samra boy ne yehu so suku dan no kuresusa yebesi bi di amamo ye toa so abepiem achemo dan ho so apomodemu ni bia na yesi bi di amamo so we wa mo ye ne sa etimi asupport aban no ya kire mpuntu nso a aboama abamo prama no adesua mu enti yesre nyumakuo a twa ye ho ahia nyumakuo bebre wo man mu a ombetimi aso aban ene oman no asene na mpuntu duma nketenkete bi wo ho nso a yaye de aboa oman empanyen se wonsom ene nipa enti se enedai se ne ye di adanse se ye betimi aye bibi se de aboa oman no ye nia Clement nso afa ato ne ho so se obesi 8 unit toilet sitter facility at the ama school no we di adanse se menewo a ye oman fo nso ebetimi aye bibi e de aboa oman ni mpuntu enti mesre enyumakuo a awo oman mu ene ankwankwa nyina se kakra wo betimi aye e de aboa oman ni mpuntu no tuwa na mo na ye se ne be ya yenja ohaw ni nyina emfa nto aban so Frank Denchi eje wono leading operations manager Edma Goldfields da my minds no na say apia adam kwa Rock FM no waboa no nti ebremu de omo chese aban ne de ne tie bia no won bebo ne chi edom na num ho wo ho no mo a na obi afa doctor na ode ato no ho so obi professor na ode ahye ni dia no ene sa nipa no woni ni hia na ukobo ni di wie na doctor na say professor wan fa amfre no otimi kura fa ho enya otirimuka obi kura mbotimi fa ho kura na okeka na adwen akere wadan ya ne doctor wan fa amfre no na when na Ghana Tertiary Education Commission pay for the Ghana for him say munim say sa doctor na ye de frefra manfo bi okurum hanum no say wan ko school anko ye ho adwuma ama doctorate no wan nya free school mu na ye de hye wonimonyam sa keke ni kwa say wo kan odin ho ana na Ghana for say oh na dodo na mpo ye ni mu na o mo se hwe etiamra say won ko school enkonko ye doctor ho adwuma na wan ka say nimonyam hye bi ai nipa bi pe wa asem ne ye de ama wo na obefa by force e da bata odin ho no say ye kyewa watumra ye do be famra kwa so ene empenifo dodo na ne atworo krata de akwakomo mo abo mo kokko se sa de ne nye nti wonhwe na wonyai na so ebesi ne dodo na agusu a omo doctor no omu yusu na when na Ghana Tertiary Education Commission empenifo wodi tudwa say waka na de ne yetwa ne keke na entwa yetwa ne tin enti se no mani ambre kokobo wan na ba kokobo tuwe kokobo etoso miensa se wonnua wonkonko ye o doctor ho adwuma wodie no enye doctorate degree ena wunyaaye na mu animonyam hye de ni bia wonni ho kwan se wodi adwuma enye sa na ye kyewa dante wasenema na empenifo France entwerefo nhyiamu Director General of Ghana Tertiary Education Commissioner no Professor Ahmed Jinapo Abdullahi ena oni entwerefo twetwenkomo so we share GTech mandate Act 1023 emra establish a commission and the authority to more or less protocol as a regulator to ensure that things are done right when it comes to accreditation and award of what titles. Ghana Highway. Asana ube use title doctor. This work school. Esunyade. Starte nkomodie yebo amanfo kokose honorary doctorate and a professor. Omunya use. The next level. Rana ma yakwan say ubusu yes adema. Say the boni friend public deception. O catch amanfo say uye say so na wonye sa. Rano
etia nti se eba sa ya de be ko emra nufu na omahwe na se money away no se wenya ya we'll see what will happen. Na nokrakra mu no na Professor Ahmed Jinapo Abdullahi was said that to central for him central for na mpempi no motane amanfo di nkomo na be na wa free radio so Dr. Simesi Professor Simesi enso na onyo Dr. Huti o central for so atonse an Say brothers, problems na about to be brave your months and central for mo kan because at the end of the day said you see kai professor doctor said you Ghana ham say we professor it's a rank that you graduate from what the doctor mostly it is very very scarce say obete say obi the professor doctor but at the end of the day say obi ba no say me deal the professor doctor na say oh man news and I say opese o kind of one man at least you should do some kind of what interrogation so you should as he started a visa question and the policing is a responsibility of all of us. Penny Kwanchira for that Ghana Tertiary Education Commission GTEC no and Professor Ahmed Jinapo Abdullahi and a central phone shame was a wording some way etuja Prince Bafwa Samoa na manipo eni MPP aban te so no the policy kese bi ba ya watch se bebo my Ghana sika sam to ya ne fapam eno eye gold for oil policy no na womoto aso kire se aboa pa sanse ne ombeto yese NDC abanja wechire no na sika sam no nkoyie ba ku sei enyina na so enti won hyehyɛ ma pa na womo ya no se ne be betimi aboa titru pa ne se wodi sid na ho ode toto dollar de no ho no na anya de koye enti gold for oil policy ne de botaye kese pa ne se ebetimi aboa ye eno sa ne se gold ne de kwa ni aje fango di aba omai Ghana mu na no na beto odwa se wosoafo ya wo hye omai Ghana sika Samson Dr. Kesla Toba Forsen openi wade ani achem omai Ghana mra hye bedefie nti budget ye nyina ya ka ho asem ya media die wo kenkan wo se enti Ghana fo na no na MPP aba bi na eteso kekagu Ghana fo asum na ya the gold for oil policy ya bachelor ya de ba ya ni jejai aboa ye papa minister say wuti pupu a wo bi di obekwa na bia na ekọ obi nkwan ko obi na efri na asoro akosoro da bi nyesa na tie wuti mun se we die wo mu di sika ena di twi akanti enye battle arrangements ena na ye hunu no na enu na enawie na ya kuneduma ma Africa watonsa afre Penny Kwanchefo ya Wada Institute for Energy Policy and Research ano kojo pokun safwan wo bi se openi ne se ensema minister Kanye wase ekenken kwa gold for oil policy no ya mfa gold bia ya kwa ya diska ne de kotua ye na oyo no ye gye enti ne ye te no wo hu ne sen ana o se dabi we die wo best minister Dr. Kezila Toba Forsen so openi ne wo mpia bonten na wo mpa Ghana fo nyina achew ensem na waka fa MPP amanyoko policy we nko ade wone ne nya adwene wase ensem na nkasa ensisi so ensem no so kura wakan ne entrasomu ena ye kura na eno kura mpa ka bia wo betimi atwafa kitu ebim e de aye adanse wo pani to ne boase kirechemi ya wo chese Ghana form se anya gold for oil policy nanka ebrim ya ye kase enka be se nipa dodo na be pre ahwehwe dollar no nenso ebe ye dene dia mo nti akoba ne sa na afisidi na ho oden no ebe kofom granty policy ne de nyame se enka no kura aboa pa na wotie nsem a minister wode to dwa no adam e wo my Ghana mra hye bedefie se ya ene na no report ya Bank of Ghana penifom e de be to dwa se ebo ebra as a sabi minister wo hwie gari a yade sam na afeso ahwea ka ho an wodi gu Ghana fo nyina anim ensem pi na ka we ho ye ransafo de atodwa the next line against you buso mo say enti ye busa o mo say enti gold for oil no in a good impact on Ghana's economy. The program helps reduce demand for US dollar from bulk oil distributors. A total FX demand of 1.66 billion would have otherwise increased demand on the inter-FX market and put pressure on the exchange rate to cover 56 cargoes, totaling 1.84 million metric tons of petroleum products. In Minyaba, Obi, Bank of Ghana for the control. Bank of Ghana for the almost a as you. And I almost say, almost go too good at the Aquacoma, almost petroleum products, no, almost boka, and 1.8. In fact, gold na a coin, a why, Emma in a bank market in FX, no, a reduce
pressure no so we enyam na make Bank of Ghana for neka enti yes in my guy amanyo said na get say it's mapa e Ghana no Yeran safo amanensi wanu mana wotu aban ye NDC abanfo senka MPP aban de wetwemko na ne policy a wode baye eye gold for oil policy nka ye ke na waka kire MPP mpanifo a wo musi nkonwa edwene ye de sa policy we baye say more pia for my yade wase sa policy ntine na ye ka say gold board about na sie yi obi di agene aba enna mama no so muti no mo pese mo bana mo ka say enye sa na mo ye obi e why na di gold ade ba ye ni mo akoti gold board yes you can see it here in your market your normal ye import ba Ghana you don't how do we get dollar in Ghana import and export here nyoma e be kra kwa ma no ni kuku ni nyoma no na dollar ne ba na Bank of Ghana give you here for importation of products and say oji sa cities no ewo local market for petroleum products na odi to gold na wo di gold ni kwa ma no ne cotton na odi says caniba na also their own house say odi show reserve what the shore reserves no nasa dollar ni go no be the product bana odi piaka and now say what this size can no akoto good when you pay the banana goods no mean ba difference no mean na nye good ya money enti you see I am man your semunti no ya person ya can service obi ye bi mada Eni ayokoti peni kwanche for ya wada Institute for Energy Policy and Research ano kojo pokunsa for ene wie ne wane mama Africa di nkomo a wade sansem we nyina da wade atodwa yi Dwumadie sunku bi abaso ewa santemantemu na ekwa wondi ene Legacy Life Choice International ehwe ye wo hyehyɛ no kwame nkomasu apon wa santemantemu ninti adisuafo wo suapon yi mpo dodo na so nyaso mfaso bi na penifo gina so tonsa de fra associate professor Department of Physics kwame nkoma University of Science and Technology Professor Irrigation Addison opinion so je penie edi na ni monyam kopie mu ase na prof ka say mu no na wo kire mu say wo hwe nnuane ahodo wo Ghana dwa so adodo na se bi mpredwasan enye papa bi ene enuro na ye dia hyemfudie se ya twom entudie ene se wo yare nyina no baako osinyi nyina no ade a ha ye papa ya pomudie ho nsem kaye adeche na de sen bia no na brase baby efiri nie wo so wo sere Ghana fo say yenhwe hu no say ennuane a ye die no enye nnuane a ye di nduro apete so bebre wo se nie na ye de wadompa efie no ye di bi gu ase enyini no ye di bi pete so ebra so se ye twa no na ye sa di bi pete so eni ye se moabere ni asa koto ho aduro na ye de pete so enti aduane ba kwa ubedie no endure wo mu ni nya asem keto ko gu ye mu a na ema wo hawo wo si yemfo ye ni nkyeremu ewo nkronkuma mu ni enkowe enka ne tete no eni obi timi nyini ennuane wodi nyina no eye natural enya de ye di nuboni bi apete so enti sa abre no kokko okura ase na obi sa wona na say okondo banku na say abura o so aburo ma ji so otwen kakra esanse aburo na wado no nim say ennuro bi ani so enti eno na wo so wotwen enye ne ye to no monten so na so ne de ne ye hunu yi Ghana ntosi mpo adwadifo so omompe ade ya ba nso dodo enti agisi akonkofo ma so bokina ne akwakofo ntos ne ade aba ade ne mu oden obi ma so unim na ode doy yenim enwanse ya togu so na ye todi sa opanyini se nyina no ka hu bi na ne ama chese ya pomode ho nsem no enkoyi ogina so esere Ghana fo se ne titiw ne akuafo se obede hu mfudi a hwe ne hu ne se onfa nro bebribi a emfa mpete so ene odi odro be pete so a ne ye fre no bat gono no apan bi ni apan dankwa ni bi ni se no dugu mfudi ase a emane ye doso wonye bia akokọ agya nan na odi egu so na ntwe die nyina ne eye echen sa ndondro bi na akuafo de pete omufudi so no se nyina ne ka hu bi ene yapomde ho nsem enkoyi. You want to have impact on health. It depends on the kind of products. We share our life expectancy here. For men and women, it's not encouraging. In terms of your daily maintenance, in terms of nutrients you need, most of the food we eat in terms of nutrients now our form. Now, if you don't have products that are natural, giving you your strength, so I will encourage us to really use this pure organic products that really gives us long life, healthy life. And what you know, and opening, o chile say, and now crown was what is a drubiaba. And Tosino, Ansuna embre,
na wakoto aduro no de apete so ne ade be chi na nyina se ko o si buyara edi enko ehefa nko na yepesika edi akọ professor or associate professor Department of Physics Kwame Nkrumah University of Science and Technology Professor Irrigation Addison na ne ka se chire no penyi kwanche for that Legacy Choice International no Mama Divine Jakba ono so ka se bi me catch a man for say you cannot go to an intellectual warfare with a native mentality. What you say? And I said David Koshia Goliath onko ekofa eboni catapult because now we have a new systems, we have new technology, new weapons for nuclear warfare. In the same way in sales, no say ye were new ways obetimi atom product. Inti me encourage young people say omu enter into sales business ebe boa omu pa. Say technology aba obetimi abu account, TikTok account. And now young people are almost a lot of following our internet, you know. Yeah, ye Tom Prono, ye fa product ba, ye kotua omuka ama omwa a project ye product, you know. Until we a young person enter into digital marketing, a new way ye use to say the market ye product. Penny kwanche for that Legacy Life Choice International and no Owura Divine Jakba. Nene ena etwagu ye Samson kwamina meche ene de amane bu fra santebantemu ebesom ye aban bia betena so aya na wajeje to akese se ne be obetimi de asiesie wo man no entu be hun se companies ye ahoho de wo mo ba se ya aban ne to ne bu ase nhihye ahodo bi ne waye de amomo se ne be ya wo betimi etua sa to yi enti nkumankuma de na ye bie wo man Ghana mu adantamo de apempem store ene kakra bi a wahya ase de de ya na ye ne nhye da nko ho sa eno so kra na pani bi de atodwa wo cha se eboa emo my Ghana yesika sam to fa pem nom etimi efa ne ntuma pa different wetu abanfo SMEs ne de abanye wo koda na wo so da ye SMEs no ya afo mo kasa da ye so no hom na penny kwanche for your executive director Edma Chartered Institute of Tax Law Forensic Accountant Ghana lawyer Eric Odron wode sanse wegina todwa en watch say SMEs ne de wo mo do so na nso se adwuma na wo mo ye ntokro ne do so enti wani ayafo mu adwuma mu sei wo hwe na adwuma wura ni hono mu a nani ate si abo wo no kwan obefa so a tokuro no obetumi anantim na wawie sika wade ne ho sade ne wo ye ne tetam na sika no wonya senti obekọ sa akwa akwaje to no aka kirew me kura me ba fiti anopa besi anwumre ye nto made sanse nipa no kura na ede adwuma na hya ne nsem no won hye dan free na kuma mu anye ne sa na wakasa a kirekire mu sese ekoba ne se aban to ne boase a kire so SMEs no wo ye nhihye betumi abo wechi dom abo ho bra kama ankane ye kan ba na metua we ya keka abom kakrakra na eje timi aye pempim na yetimi de asiesie wo man Ghana wonse de bia da beti na ban na company we free China we Korea we America enti za companies no mo base a be wonse benefit anasem adode ne depa na ban na ne botwo no weje mu dia mom wade sansem we gina akoto dwabra na wo ye dwumede kese ya won kramantem a wani a wo mo ya benfo nim de for induction any graduation dwumede ekoso de masafo nyina. Yeah, because SMEs no mostly no almost internal controls no weak. Papa na say mama na wati adwuma no. Ninsem shara nyedin. Enti ofani pa me mensa no de nura show mumu. Ube hu akra no asate area no. Nansanya there were 3 cases. There was school be a friend saying microfinance be a maya almost enya mfie 30. A maya mienu omewia almost 400,000 Ghana cedis because you need internal control. It is a creative depositor. No catch no be for sale. Omra meyi. And ye boni we say no. So a forensic accountant on your side no. And you concentrate on the SMEs because omu ye weak. Omu sika semo form controls near low. And sana omu person omu ni omu ni. Abaining so money nimpo nko because abaining all the multinationals. Ubenya big taxes in terms of dividend tax, company tax. Miro drama nensi hono masamba kwa no wade ka on se brimu de
institute ne nine wɔn mo hyehyɛ a wɔnyɛ nyinaa ne sɛ obetumi ahwaboa na nhyehyɛmu a esi ase atumi akɔso ɛno saa ne nti yɛfa abenfo wɔn yɛ professionals no ebi te sɛ bi accountant nom auditors nom ɛne nsɛntwerɛfo yɛ wɔn abene yɛ a da bia da wɔn sɛ financial journalist wɔ abene tu wɔtumi keka bom GDP inflation saafo no yɛfo wɔn a ne yɛatete wɔn training yɛde amoa wɔn sɛnea ɛbɛyɛ a wɔn bɔ amane a wɔn betumi abɔ na emu etumi ada hɔnom ti me na wɔwɔ samra boy sɛ wɔti a wɔte asiesie paa na wɔn saa so kura tumi boa sɛnea ɛbɛyɛ a kataase hyɛ ne proyɛ dwumdie kankan yɛbɛtumi ako atia creative forensic accounting ne yɛba accounting world na yɛwɔ mmiɛnsa accounting and audit, taxation and forensic accounting. Yɛka forensic accounting ɛnyɛ no nko a yɛwɔ cyber crime, cyber security, digital forensics, AI, machine learning, Internet of Things, a lot of emerging areas. Yɛpɛ sɛ yɛma manfoɔ nteteɛ nti ɛno no nso no yɛnso yɛhia nteteɛ as lecturers, any managers, any shareholders. It's way and I'm ready to move and area is the entire yes I do say you better beef up competency levels for accountants, auditors, financial journalists, financial investigators, and you will be PR or what's our value chain now. You be kutia dream. And here you could see lawyer Eric Odro, no, executive director, Edema Chartered Institute of Tax Law and Forensic Accountant Ghana. And what on a boasia church SM is nedia, Moso, and a bine eba. Na no more and a PM from Sir Ukopiemu, I was antimantemua. A year lagoon beer or honmoa. Edian do not know any oxidation pond, you know. Or the better just say, a man for us, I see a piniduo. The baby crash, I see a chair and yogum, or baby see a die also. Now is every PM mountains on the DMC, papa. And Ukopiemu was antimantemua, send a man for the home comedy. And I'm so some truffle bopni, Quanchef Kopiemu, Kumasi Metropolitan Assembly, our physical planning officer. Ora Benjamin Jenim Boatin Yebisans opinion. Amanbo Piemontinsi, a Munchemu Ankasano, anything, and was near Mount for who no air no cre. Na Sa Laguna National Oxidation Pond, I did Hunkomoy. After Pima Hankono, Ediokono 1994. And I say, and painful just assassinate to Honomoa, a Swahudu Achi, na ene na masokwa ene ahodwo patem ho no ebegumuo na yedane dane ani ene enso etimi dane dane ani amade hye krompe wo Kumasi Technical University onya binom ade hye wo asafo onya binom wona wo Lancaster Hotel patem ho mu nyina no onya binom na ekame akose pridupinidu ekoso asase no ho nti no agi se lagoon ye biem na chese ne dwumadie no timi fa ne nto pa difira enti se mu bisa ya mu nkyire mu nie enye se ya je obisika ene ye de asase na ma no wo so obisi ne dan fansi so wo se biom ukrampo no se omutimi wi a beboa ama ensu a etwe efiri konfa no cha ban sabia ene Kumasi Central Prisons nyina no aba begumu bi ebegumu a na chese kese na eyo no ombekọ so na omatim adane dane ani se na ebe na ensu pa bi ade che wa santimantem wo benya na atumi asom wo na dwumadie kro mu di World Bank mpenfo na disika abre wo yo enti obi ko gene ba bi no waka se omaja nkokro bi sika na asase na omoye pridu atwafo bi di amano a enya ade anokro bi awom na wowura boatin se gina so di tudwa se subin sutine no krampo se no hwa plastics aye mu mapa ball aye mu ma se adwum eno so mpenifo wia ode wani ebekọ se sutine no ho na chese omakokọ plastics nyina frim enso no atumi atene se ne yese ne fata edi centralfo bi sa ya mu nkyire mu nie enya no kreda se asase no mu twa bi edema private developer bi. For some time now, I buying the project before I no Greater Kumasi sanitation, a ACC toilet near. Here me realizing we say your oxidation pond no defects kakra pond no mu BSc and comfortum regum many near keka encroachment be squatters be aqua tenant na home. Pond no so ya dia eboa nanu ya na confanochi omo ye children's and maternity no. They wanted to link up, but sisi I said me no kasa ye no confanochi any prisons ena sisi ya omusiwa enko but all other areas Golden Tulip Cape Poly any asafo omusiwa nyina ho ene kwa ye treaty amfa enkambia ema bebia e World Bank project no I realize say aden no expanding my now we improve no my it a new project ye oxidation pond on the dabre no it World Bank for ene project no fence na mu hu no enye private developer bi e aban dwuma ebu Kumasi Penyanene etwagu ye ewura Benjamin Ajenim Boaten or director KMA Physical Planning Department and the ensemu etudwa Samson kwame na meche
ɛna wɔde amanebo yi ɛbɛsomo yɛn ɔsoafo yɛ wɔ hwɛ akwansra ne anwene amaniensɛm abla gwajifa gomashi wɔna wɔkasa wɔkyerɛ sɛ 2025 Fana Fest no emancipation sɛ yankasa bibifo no yade yɛ ho ti debia da bɛwo sɛ nhwere ne yɛde akɔto wɔnom kama na dwumadie ne yɛhyɛ ho fa na mmom ɛnyɛ dwumadie bia kɛkɛ du hɔnom a ni yakɔ akɔyɛ yɛwia yɛba bɛtena efiefie mu deɛ anyɛ hwɛ kura yɛnkai Ghana mampani ya wodi kan Dr. Kwame Nkrumah sapa wogya to honom de me bibifo na enye betesa se kwesi broni hwene tenten na bibifo se bi wodi yeso wodi ya yankoa nia wo mo pɛ ne wo mo ya yesi akra de woyɛ bibini a yemu nyoma bebre na akoso wo yetirimu a yadwene na nkasa mu adidam wose ebra so se ye benam sa dwumedie kese we so na ya dwendwene ho se edian ni anamotuo ene gina yesi ebetumi esi titiw ene yamanyosam yesi kasam totoye adwene eda yetirimu se bibifo no se na empepi na esi tie se emancipation kra no Dr. Nkrumah kasafa ho utie anyumtufo bi te se bomalia enwuma wo moto a se wutie na wotie ase ya hu se wo ye bibini ebra so se ne wusifa adwene fa no ɛwɔ sɛ osisem na hu sɛ wo so kra no betimi ayɛ ya maame jifa gomashia to aso akyerɛkyerɛm sɛ emancipation ni se no si yɛ de yɛ ho efi kwesi broni nkyɛn ɛnyɛ kasa o nyɛ kasa kɛseɛ dabi na enkowie ɛne ahyɛnsodie ɛyɛ sɛ ne woni wo betimi asɔre agina wɔ na so akonkoden na afi Dr. Nkrumah ne sapa wo twa ya abakɔsɛm wetimi ama n'enya nsunsuan so pa ɛwɔ abrabɔ mu no ɛna hia. Today, as part of the Fana Fest and Emancipation Day 2025 celebrations, we gather not only to lay wreaths in remembrance, but to recommit ourselves to the bold and finished work of liberation, the kind of political, economic, mental, and cultural liberation Nkrumah spoke of, and which Bob Nestamali also sang about. Standing here in the land that raised him and the nation he helped shape, we are reminded that emancipation did not begin with speeches in foreign capitals. Dr. Nkrumah's life was a call to action that echoed beyond Ghana, reaching to the Caribbean, the Americas, Europe, and every place where the African spirit, but not destroyed. Oswafo ya wo sha kwansa anwene amamre ne amane ho nsam so honorable abla jifa gomashi na do see na pani kwankyerefo ya wodi ne dwuma wo Ghana Tourism Authority maamiefo awaje to wono so kasa ye botaye nti adwumadie we wodi ahyehye so. It is a profound honor to once again welcome each one of you to this sacred ceremony. The wreath laying at the W.E.B. Du Bois Center, George Padmore Library, and the Kwame Nkrumah Memorial Park, a moment in our annual journey that calls us to remembrance, reflection, and reverence. Today, we stand not as individuals or on our own, but as descendants and inheritors and guardians of a rich and enduring legacy. We gather to honor the memory of Pan-African trailblazers whose sacrifices, intellect, and vision shaped the course of African and diasporan consciousness. Penny kwankyerefo ya wada Ghana Tourism Authority no ano maamiefo waje to Sansem we Juliana Powers enebo ano ye gina we so ne atwa ho sima ye ba ne akabeto aso. Happy delightful Jew. Wachulala, swachulala, chichi soso. Afrana pa. Epe kwashu breakfast and was in woman. Don't happy delightful juice against with toast, cereal, and even benku. What a way. If you mean a bread and fifi, the most free man. Happy delightful juice. One of what? And you be here. Epe mezba relax away. Swano, when you're. Let's say what a chamado. Happy delightful juice. Of an appear bring you all day long on fruit juice. I'm happy delight. One different flavor. Different size. You number 1 letter. Number from NG 150 and 250 ml. A baby healthy life songs on your supermarket. Happy life juice. Loaded with taste.
wherever you are. The game is nothing without you. It's on like never before this season. Every major league, every cup, every qualifier, the players, kudos, Semenyo, Iñaki, the goals, the emotions, and the bragging rights. It's all on SuperSport, available on DSTV and GoTV. Get your DSTV decoder at 89 cedis and GoTV decoder at 399 cedis. DSTV, your home of entertainment. GoTV, love it. Tune it in, turn it up, Peace FM, and rip off the knob. Awie Ghana this year. Madwen tira amodi aba. Ene ye de sorry so. Na ansa na no akenkan for eye me. Sadat Mohammed Mene. Ohene wa